Horseback archery, it's how you carry yourself on your horse and how you are with the other competitors. It is a simple sport, but it is also a noble sport. Mentally, how to control myself under pressure, and I've had to work a lot of things on dexterity, both mentally and physically through horse archery, and I think became maybe a better parent. ...94-ben rendeztem az első versenyt, gyakorlatilag ezt a helyet, ahol most vagyunk, 37 éve, 1988 óta építgettem, és apró lépésekkel, de mindig egy picit sikerült előrelépni. Most befejezettnek gondolom egyébként, ami azt jelenti, hogy a hely mindennel rendelkezik, ami ahhoz kell, hogy méltó képviselője legyen a magyar kultúrának, és központja legyen a lovasi jászatnak, hiszen jelenleg 19 országban vannak központok, 19 ország érzi a magáinak ezt a helyet, és mint egy forrást jelöli meg, ahova 2 évente visszatérünk. Tehát 1994-ben rendeződött az első verseny, és rá egy évre már megjelentek az első külföldi versenyzők, viszont egy olyan 15 évre tekint vissza az a hagyomány, hogy 2 évente világtalálkozót rendezünk, ami egy világbajnokság címszó alatt zajlik. I'm James Gasson and I'm coming from South Africa. 我叫崔英泰，来自中国。 My name is Abdulrahman and I am from Qatar. Ich heiße Galinde Skoffic, ich komme aus Österreich und bin in der Fischschnallerschule, der Kassai-Schule. I am Katie Stearns, I am from Washington State, United States of America. Hola, mi nombre es Jordi Zárate, soy de México, pero vivo en Budapest. My name is Abdulrahman and I am coming from Saudi Arabia. Hello, my name is Constantin Măcărescu and I'm coming from Romania. Me llamo Jorge Mesa, vengo de México, soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero vivo en el estado de Washington ahorita. I'm Douglas Goodwin, I'm from Canada. Joseph Zucker from Canada also. Hello, I'm Geraldine Feltz and I'm coming from Luxembourg. And I'm Bettina Pratt from Luxembourg. Csiszerivet vagyok és Csíkszeredából jöttem, ami ott van Romániában. Én inkább a családomként tekintek ezekre az emberekre, mint versenyzőkre, vagy egy világszervezet tagjaira. És hát ezek az együttlétek, ezek mindenki számára hasznosak, mert egy innovációs központ az, ami itt van. Számomra egy nagy öröm, 2 évente itt vagyok, várom a családomat, együtt vagyunk. Reggel 7-kor közös gyakorlatok vannak, amit végigcsinálunk, utána közös bemutató van, ezekben a bemutatókban mindenki részt tud venni, és ez lesz a mai napnak a programja is, hogy a közös bemutató után megyünk egy ceremónia, egy rövid ceremónia lesz, 15 himnusz fog fölcsendülni, az itt lévő versenyzők előtt tisztelgünk, egy közös vacsora, és nagyon sok beszélgetés. Nagyon sok beszélgetés, igyekszem lehetőleg mindenkivel egy rövid időt eltölteni, hogy van, hogy alakulnak a dolgai. És hát ez egy igazi örömünnep számomra, egy karácsony. All the things I see here at Kassai Valley is really, really nice and I don't know, like military stuff. But it's not military, but seems like it's military. For me, the wells, like the good for the horses, to treat them properly is very important. So it's not always the case. So I found the Kassai system, where the horse is really treated, where it's important, good horsemanship. And so yeah, I stuck with that. It's a good system, it's good horsemanship,
good riders, skilled archers. Because really, he is the grandfather of horse archery as we see it now today. And if it weren't for him, I don't think we would be doing what we're doing today. He's really created this family of ours. You know, he is the father of his family. And so it's all thanks to him that we've been able to bring the sport back to life from history and be able to partake in it no matter where we are in the world, even if we're all the way down in South Africa. You know, we're still able to do it. We're still able to compete and compete with you guys here in Hungary, in Europe, and other places in the world, such as China, America. You know, it's a whole worldwide sport. You know, and it's all thanks to him for creating this unification of family and community. And it's very, very cool to be a part of that. So I am very grateful to Master Kassai for including all of us in this. You know, and not just keeping it central in one place. You know. So that for me is amazing. I'm very, very grateful for that. It's all thanks to him. Thank him for what he doing for us, because we meet other people and we saw the horseback archery in other side, you know. Because there are more tracks, there are more kind for horseback archery, but this one I think it's different. It's very hard. It's giving you that you have to learn how to ride the horse, how to teach, how to contact with the horse. Belépve a völgybe, egy olyan világba csöppenünk bele, ami, azt sokszor használtam azt a szót, hogy példamutató, de tényleg olyan, mert egyrészt az, amilyen életkörülmények vannak itt az állatoknak és az embernek, ennek az együttlétének, ez már önmagában ad egy ilyen, van egy atmoszférája, van egy hangulata. Az állatokból olyan nyugalom sugárzódik, tehát megnézve a szürke marhát, a vízibivajt, vagy a lovakat, vagy a kutyát, hogy már önmagában az egy ilyen, nem tudom, nekem ilyen terápiás hatású. Tehát a nagy nyüzsiből, a városból azt látjuk, hogy egyszerre van rendszerezettség, meg szabályok, meg egy rend, de hogy ennek nem a nyomása feszül ránk, hanem inkább pont, hogy a kikönnyítő ereje van neki. Tehát, hogy így mindenki tudja, hogy mi a dolga, hova menjen, mit csináljon, és mivel mindenki teszi a dolgát, ezért minden kész is van időben, és ez miatt ilyen tök nyugalomban, mindenki segítőkész. Ugye egy olyan egymásra figyelés van, és az is nagyon tetszik, hogy én például a telefonom eszembe se jut, hogy most így rámenjek az internetre, így nyomkodjam, mert valahogy annyira sok jó inger van itt, tehát hogy annyira jó kapcsolódni az emberekkel, nem tudom, hogy a háttérben mennyire látjátok, vannak Szaúd-Arábiából, oda jöttek hozzánk Qatarból, és mondogatták, hogy jó, mi az itt rajtatok, hogy a VIP, és akkor elmagyarázták, hogy nálunk többfajta VIP van, többfajta ostor, mire használják, a lovaknak, stb. És akkor egyből egy olyan közvetlen kapcsolódás lett, amitől egy ilyen, olyan, mint egy pozitív felfelé ívelő spirálba kerültünk volna bele. Für diesen Sport braucht man sehr viel Konzentration und Fokus. In der heutigen Welt ist alles sehr schnell und viele Reize und hier muss man auch schnell sein, aber fokussiert und konzentriert und im Balance sein. Und das hilft mir auch im Alltag sehr. First, the relationship with my horse changed when the bow got introduced to me while being on horse, to put it simply. It gave me the understanding of the relationship that I must have with my horse and how the horse reflects to me what I have in me, and it's not the other way around. Bueno, agregó mucha disciplina en mi vida, porque en el tiempo yo estoy gordito ahorita, pero estaba más gordo, pesaba como 300 libras al tiempo, y empecé a, pues no es algo que puedes hacer nada más, pues no puedes estar acostado todo el día comiendo papitas y viendo la tele, o sea, tienes que ponerte en forma, o sea, tienes que ir a correr, tienes que hacer pesas, tienes que entrenar, tienes que estirarte, o sea, hacer muchas cosas para preparar tu vida, y es algo que no tenía en ese tiempo, y tuve que
aprender cómo hacer otra vez. Nekem az életemet adta, úgymond, mert én ezt szeretném folytatni a jövőbe is, és lovasias szeretnék lenni. Yo solo estoy visitando, estoy como espectador, me gusta muchísimo el ver, el tratar de conocer un poco más la técnica y estar más en conexión con la naturaleza, los caballos, el tiro con arco y todo lo que une el deporte. It did a lot. I was really happy when my aunt took me the first time on the horse and gave me a bow and said, like, shoot. How long was that ago? I think it must be also like 12 years. Oh, wow. Or something, 11, something like that. She was tiny. Yes, and yeah, it's my passion, and as you already said, like the horse welfare is really important, and I think we want to promote that also, like we want to establish that in Luxembourg. A megnyitó ünnepségen az a megtiszteltetésért minket, hogy mi nyithattuk meg. Ugye a karikás ostornak elég sok fontos szerepe van a magyar kultúrában, és az egyik ilyen kiemelkedő szerep az a szakralitás, az, hogy maga ez a nagy durranó hanggal valamiféle, hát vannak azok a mondások, hogy égi kapukat nyitnak meg, tehát nyilván itt emeli a rendezvénynek a színvonalát, ez volt a fő dolog, amit itt megélhettük, hogy szerettünk volna megnyilvánítani. Ötöd magammal, Kárpát-medencének több tájáról is érkeztek emberek, mert valaki a Hortobágyról, valaki a Kunságból, valaki Székesfehérvárról, Győrből, én ugye Palócföldet képviseltem, és így eljöttünk, és így öten megnyitottuk ezt az eseményt, ami azért is megtiszteltetés nekünk, mert ugye Kassai Lajos itthon is, meg nemzetközi szinten is egy nagyon elismert harcművész, maga a lovasiászat pedig egy feltörekvőben lévő, több ezer éves múltra visszatekintő, de ma a modern korban főnix madárként újjászülető harcművészet irányzat, módszer, egy közösségépítő, egy fantasztikus példa, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetünk. I've been very welcomed everywhere I've gone. The food is incredible. It's very good, and a lot of it. In general, I really love the Hungarian landscape and the people, especially the people in the rural areas and connected with horse archery. Everybody is very kind, very helpful, and I think a very good representative of Hungary. 人对我们就是这个匈牙利的人民对我们中国人也相当友好啊。我感觉这里的国家跟我们中国蒙古地区、内蒙古地区很相似。当然，在中国的内蒙古地区里，也是我们城市生活里非常向往的一个地方啊。反正这种生活我很向往。And I was born here, so I came out to Canada when I was 4.5 years old. And to me, this is home. This is everything my parents cooked, the flavors, the sounds, the cultural aspect. To me, this is home, and it feels like a homecoming.